nataka niwaeleze, duniani hii iko na matatizo mengi. Tulikuwa na shida kubwa pale nyuma, mambo ya mafuta ilikuwa inatusumbua, lakini Mungu akatujalia tukawa na mpango wa G2G ambayo iliokoa taifa letu la Kenya. Wakati wengine walikuwa wanahangaika, Kenya hii tulikuwa tumejipanga. Hata nchi zingine walikuja kutuuliza ni vipi nyinyi Kenya mumefanya. And I remember, sijui kama 2022, I don't know whether you do remember when Uhuru was the president, Uhuru Muigai Kenyatta, and kulikuwa na vita Iran and so on. And if you do remember very well the speech ya Ruto, alikuwa amesema fuel in Kenya haistahili kukosa. Like in Kenya we shouldn't lack fuel, because fuel inatoka hapa Kenya ndio inaenda kuwa refined kule, so hapa Kenya tunastahili kuwa na. The people telling us about Ukraine and Russia are also telling us that there is no shortage of fuel. They are also trying to blame oil marketers. So they are even conflicted in the reasons why we have an artificial crisis in the country. From their own statement, they are not sure of what to say. Is it because of the war in Ukraine, or is it because of the crisis with our oil marketers? Which is which? And that goes to tell you that this crisis is orchestrated, and it is as a result of the cartels and barons who have taken over, using conflict of interest and state capture in our economy. I mean, a straight answer would be, how come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So, and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist and has no basis whatsoever. We should address ourselves to the crisis that is there in the country and the monopolies that have taken our fuel. I mean, Ruto, alisema, that was back then 2022. There's no way fuel hapa Kenya inaweza kuwa higher than Uganda or maybe our neighboring countries, while the fuel that our neighboring countries depend on inapitia Kenya na inatoka Kenya. So which means there are some cartels wenye wameingilia hapo katikati reason ya fuel Kenya kupanda. So makartels wengi wako hapo katikati. And that was 2022. But then he was the deputy president. Right now as we are talking, he is the president. Vita na kumekuwa na shortage of fuel hapa Kenya. Shortage of fuel. Apart from that, the prices have increased drastically. It's been increased at a percentage that has never increased before, a percentage that has never been seen before. And Kenyans want to go. Wataka kuingia maandamano. Kenyans want to go on strike. And the president is asking like, kwenda strike ni, is it the solution? So the Ruto is trying to say, because the price has already increased, and is trying to lower it to a moderate level for a certain period of time, 3 months. So basically I got some subsidies, and now I set aside 6 point something billion. So it's 6.2 or 6.5 billion. Hata saa hizi tuko na shida kubwa ya mambo ya Middle East. Tumekuwa na matatizo ya vita kule. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu, lakini hapa Kenya tumepanga vizuri tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT
kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya tutafanya juu na chini. Nchi zingine nikiongea na nyinyi hawana mafuta hata katika pumps zao. Hapa Kenya tuko na mafuta ya kutosha, ya kwanza. Ya pili, tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy, ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. And we are going as a nation to make sure that we cushion the people of Kenya from high prices of fuel. The G2G arrangement has made Kenya a very competitive fuel destination. You cannot compare our fuel with our region or other countries. There are countries who do not have fuel in their countries. In Kenya, we have enough fuel. We have used 6.5 billion to subsidize so that we can moderate the price of fuel in Kenya. We have also reduced VAT so that we make sure that Kenyans do not bear the brunt of excessive fuel prices. And we are going to monitor the situation to make sure that we cushion ourselves as our country, cushion our economy, cushion our transport sector, so that Kenya can continue to be a competitive country as we drive towards the transformation of our country. Babu Owino is calling for Maandamano. So I don't know who is ready for Maandamano. I don't know. I really don't know who is ready for Maandamano at this time. So, you know, there are some things in Kenya, kulingana na Babu Owino, through the word of mouth, eti kuongea haziwezi fanyika, like haziwezi fanyika. We need to go to the street, back to our roots, like hiyo ndio roots yetu, tuandamane so that the government can listen to our demands.